Donc bonsoir. Donc on va finir avec le dernier panel en accueillant des agriculteurs de différentes nations africaines. On a le plaisir on va commencer avec les invités bien sûr. On a le plaisir d'accueillir notre ami qui vient d'Égypte et nos agriculteurs aussi qui viennent d'Afrique du Sud. Peter, c'est un agriculteur qui vient d'Afrique du Sud, et Monsieur Midhat qui vient d'Égypte. Marhaban bikum. On a aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Leit, un opérateur historique dans le secteur agricole, hors fruits rouges, qui travaille dans les fruits rouges depuis, je crois, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. 16 ans. Et on essaiera de profiter et de voir quelles sont les problématiques que recourent tous les producteurs, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle africaine. Donc je voudrais tout d'abord demander à M. Midhat, what are the main problems that you are living now in the production of berries in Egypt? And do you think that what kind of berries you think that will be developed in Egypt more? Blueberry, raspberry, or strawberry? For facing problems in Egypt, in berries in general, you know that we do have great experience in strawberries. The raspberries, blueberries are new for us in Egypt. We're still exploring the problems with the surface of 800 hectares. We can say that we are facing lots of issues, but we can say that it's a beginning. Mainly, we have the problem of desalination of the water. You know that blueberries need very low salinity water. And the newly reclaimed land, which is mainly where we can grow the berries with the investments, it's mostly well water, underground water, and this underground water usually is, we're talking about 1,000, 1,500 at least parts per million of salinity. Blueberries needs, I think, something less than 200 parts per million, and also as well as the pH of the water. You need to lower the pH at least 1 or 2 degrees of what we do have in Egypt. So this is basically the agricultural problems that we have. Then if we go back to the harvest, of course, we need to train labor. As I said, we have low-cost labor, but this low cost should be trained, and it's an additional cost. We have to improve their work. That's what we see till now. For Africa, South Africa, why the sector are not developed as in Morocco? You know, normally you have potential, you have good farms, you have experience in other crops. Why the sector is not developing? Yes, as I've mentioned before, is that countries like Morocco and Peru, they were very much developed by external capital, by private equity capital, and companies that fund the developments. In South Africa, it is not the case. It's all privately funded. It's just mostly fruit growers that invested in blueberries as a second or a third crop, not as a blueberry farm per se. So, and also, like I said, the blueberries have to compete with other fruit types. We produce, like Egypt, a lot of different kind of crops, and it is very capital intensive, but the potential is there, and we will develop more than we are now. But I think it's a matter of demand, and it's a matter of the location. So
Morocco, like Peru, is the same. So Peru is very close to United States, where there's a huge demand in the off season, and that's why they develop so fast. And also Chile, a lot of the early developments was from company from Chile that wanted to diversify, that wanted to plant in an area which is much earlier, and that's what happened. So the same with Morocco, very close to Europe. The demand is there, so that pulled a lot of capital, it pulled a lot of investment. The climate is not ideal, but it's very good for blueberries. So it is a natural draw card for blueberries and investment in Morocco. So in South Africa, we have to work very hard to increase the industry. So it's not so easy for us to to have that kind of opportunities like Morocco have. D'accord. Monsieur Leitz, je voulais profiter de l'occasion que vous êtes avec nous et de savoir comment le groupe a passé d'un groupe sur d'autres secteurs, d'autres spéculations agricoles aux cultures de fruits rouges, et quels sont les dilemmes aujourd'hui dans la production des fruits rouges. Merci pour la question et très heureux d'être ici. Alors, nous, en fait, on a démarré les framboises, enfin les fruits rouges de manière générale, en 2010, parce qu'on cherchait une alternative à la tomate à Agadir. Pour faire simple, on n'était pas bon. Il y a Driscoll's qui était un nouvel acteur à l'époque, et comme on a dans la culture de notre entreprise, et c'était la culture de mon père Lermo, de toujours tester les choses, on a testé un premier hectare, puis un deuxième, puis 10, puis 20, puis jusqu'à ce qu'on est arrivé à la taille où on est aujourd'hui. Quand on parle du Maroc, je pense qu'il y a deux sujets qui sont assez évidents, que tout le monde connaît. Un, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre. Et ça, pour moi, c'est un gros sujet parce que nous sommes une culture à très forte valeur ajoutée. Et nous avons aussi du monde qui n'est pas employé. Et à mon avis, il faut rendre le travail de l'agriculture sexy à nouveau, intéressant pour les jeunes, pour lesquels ça pourrait être des revenus très intéressants par rapport à notre pays. Le deuxième, bien entendu, c'est le climat. Et quand je dis le climat, c'est autant la gestion de l'eau, la gestion des rejets. On fait beaucoup de dessalement, on fait beaucoup d'osmose inverse et des pics de chaleur, pics de froid. Un problème important par rapport à notamment la présentation, les différentes présentations qui ont été faites, de dire que le Maroc va aller chercher des marchés au-delà de l'Europe, c'est qu'on a besoin de vraiment améliorer notre pre-harvest et post-harvest. Aujourd'hui, se dire qu'on va aller travailler en Chine ou qu'on va être plus compétitif dans un monde très difficile, on voit l'arrivée de l'Égypte, on voit l'arrivée de plusieurs pays d'Europe de l'Est, d'Asie mineure. Si le Maroc n'améliore pas sa proposition de valeur en termes de pre- and post-harvest, donc de shelf life, de qualité de produit, je pense qu'on ne va pas y arriver. Et enfin, peut-être dernier point, qui n'est pas technique, mais qui est plutôt l'image du Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, on continue à voir le Maroc un petit peu comme un pays fort volume, faible qualité, alors qu'on fait des produits exceptionnels. Et je pense qu'en tant que producteur, en tant qu'association de producteurs, on doit pousser pour améliorer l'image du Maroc, pour dire qu'on a des fruits exceptionnels et qu'ils doivent être traités comme tels et non pas comme les gros volumes qui viennent en contre-saison. Voilà en tout cas ma... D'accord. Donc, Mr. Medhad, what do you think is more realistic for you? That Moroccan grower go to Egypt to produce berries in Egypt, or that laborers from Egypt come to Morocco to work? That's a new question for me. So again, you want which is better feasibility study, yani, to grow in Egypt or to grow here? No. What you think it's more realistic? It's better that what you do. It's that Moroccan grower go to Egypt and produce in Egypt and do Burberry in Egypt, or that Egyptian men and women come to Morocco to work because there is an opportunity here in Morocco. I think due to the new tariff in the air tickets, it's very cheaper to bring the investors to grow in Egypt, because the investors, the number of investors is
definitely less than the number of the laborers, and both of them have the ticket. Okay, one of them is domestic, the other one is business class maybe, but anyway. لا actually I should I should tell you the truth that okay, we have some problems in the water in Egypt, but here you're doing a great job. You have a very limited amount of water. I'm talking Agadir especially, and you still grow. Such a place in Egypt will be tourism. That's it. Nobody will try to grow, but because we have other options. We have our western desert is full of underground water, even if the salinity is not adjusted yet, but it works. Donc, Monsieur Leitz, je voulais savoir, pour les années à venir pour vous, vous avez plutôt l'intention de changer de variété et d'aller vers des variétés mieux et plus premium, ou vous êtes dans une logique d'extension tout en adoptant de nouvelles variétés, ou vous êtes dans une logique plutôt statu quo et on est en train de voir le marché comment il va? Non, le groupe a l'intention de continuer à se développer fortement dans les fruits rouges, d'ailleurs au Maroc et on espère à l'international également, dans une double logique effectivement de nouvelles variétés, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on vit une période très intéressante où entre le travail de les évolutions de la biotechnologie font qu'on a beaucoup plus d'options sur nos variétés qu'on n'en a jamais eu avant. Donc on est dans une dynamique de tester plusieurs variétés. Nos partenaires sont dans des logiques d'introduire de nouvelles variétés pour chercher et de la productivité, parce qu'on reste quand même sur une activité très drivée par le volume, et bien entendu améliorer le profil gustatif, à être sur des produits plus premium. Donc on est sur du développement avec de nouvelles variétés. Et si on a à choisir, parce que c'est une question qu'on avait demandé au panel aujourd'hui, si vous avez à choisir entre goût, flavor, fermeté et rendement, quel est le critère le plus important pour vous? Alors, honnêtement, j'ai envie de vous dire à court terme, ça va continuer à être le rendement, parce qu'aujourd'hui, le marché des fruits rouges est en phase de maturation, mais il n'est pas encore tout à fait mûr, dans le sens où on continue à consommer des produits pas encore au top. Mais sur du moyen-long terme, je partirai clairement sur du goût, avant tout. I would like to ask the same question to Mr. Medhat. For you, what is more important in one blueberry varieties? Flavor, bricks, comment dire ça? Productivity and shelf life. If you have to choose between, because it's difficult to have all, what you are choosing? Now, here you have two aspects. I cannot judge the taste. It is the consumer. He's the boss of this issue. But in the issue of so this is the bricks, the firmness, but for the post-harvest, this is our job. Of course, I prefer better shelf life. Better shelf life will give us the opportunity to explore China market, for example, the States, Canada, especially that we don't have yet. But I knew that you freeze it like the strawberries. Yeah, from you, Mr. Peter, for you, if you have to choose between flavor, breaks, productivity, what you have to choose? What you will decide? It's like asking a man if he prefers a blonde or a brunette. It's a very difficult question, but obviously for the consumer, we have to think about the consumer first. So the consumer wants good quality fruit that is fairly firm and nice eating of an average size. So we as growers, we want production and we want good return on our fruit. So we have to find a middle way where we can pick not only one variety, but more than one variety from more than one breeding program to suit our needs.
and to suit the need of the consumer. So my belief is always, in terms of perspective of a grower, he has to look at all the different breeding programs, and he must pick the best out of each program. And in that case, if he does that, he will be able to find a good variety with a good yield, or average to good yield, good eating, good flavor, good bricks, as well as travel time. So it is important for the grower to make sure that he tests the varieties on his own farm for a number of years, and not be convinced by a salesman which variety to plant. He must make sure, and he must make the choices. So there's never an ideal variety, but you have to make sure on your own farm that you're planting the right one. Monsieur Leitz, vous êtes l'un des rares groupes marocains qui est présent dans tout le territoire marocain. Vous êtes présent à Berkane, vous êtes présent dans le nord, vous êtes présent aussi à Agadir. Je crois que vous avez goûté des myrtilles de toutes les zones. Si vous avez une préférabilité, et quelle est la spécificité de chaque zone? Alors, oui, effectivement. Donc en fait, nous avons démarré les fruits rouges à Agadir. On était le premier groupe à faire des fruits rouges à Agadir et le premier groupe à faire des fruits rouges à Berkane. Nous avons lancé des tests pour pouvoir, parce qu'on avait besoin encore une fois d'alternatives. Aujourd'hui, pour être très sincère, le meilleur fruit en termes de, que ce soit des framboises ou des myrtilles, ça reste Berkane. Et je pense que la particularité, c'est le microclimat de Berkane qui donne déjà de très bons résultats sur d'autres fruits, mais qu'on retrouve effectivement sur les fruits rouges également. Le fait qu'on ait moins de chaleur en été, moins de froid en hiver, qu'on a un niveau relatif d'humidité intéressant, on a plus de luminosité avec moins de chaleur qu'à Agadir par exemple, fait qu'on a vraiment un microclimat extrêmement équilibré avec un potentiel très important pour une zone qui en plus de ça en a vraiment besoin, parce qu'il ne faut pas oublier que la zone de Berkane est connue pour les agrumes et que malheureusement sur les 7 dernières années de sécheresse, on a perdu la moitié de la superficie. Donc ça veut dire qu'il y a besoin de trouver des alternatives et je pense que les fruits rouges sont une alternative assez exceptionnelle pour la région, de par son goût, de par sa proximité avec le marché européen et de par la climatologie qui est vraiment parfaite. Donc vous appelez les gens à partir à Berkane? Absolument, je vous le recommande fortement. Attendez qu'il y ait le dessalement, mais commencez. Mr. Midhat, if you have to say 4 words about what you have seen in Morocco, in Agadir these last days, in about berries sector or the Agadir, what you have to say? No, this trip I did not see yet the berries in the field. I hope to see them again for the coming couple of days. But last year we saw some fields in Agadir here of berries. They're doing very well, and actually the production is very high. And I don't compare with Egypt, as I said before. We're still in the beginning in Egypt. But here, as far as we saw last year, and we're in contact with some farmers, the production is excellent, and the price, the sky is the limit. The investment is coming anyways. From you, Mr. Peter, what you can say about berry production in Morocco, what you have say, and what about Agadir? I would definitely say I visited one fairly large farm yesterday afternoon, and I've been to Morocco a couple of times. I must say that the level of management, the level of technical expertise in very difficult conditions is fantastic. The level that I see here in how the growers grow it under very difficult conditions is really exceptional. It's not like Peru where you just stick the plant in the ground and it will grow by itself. Here it is 100 times more difficult. And I really have to praise the growers here with a level of technical expertise and dedication.
because it's not an easy environment. Yeah. In the end, I will say you are always welcome in Morocco. It's your second country. It's a pleasure to receive you here in Morocco. Monsieur Leïs, merci d'être venu avec nous. Ça a tardé un peu. C'est un plaisir de vous recevoir. Et on se voit à Berkane, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci à tout le monde. Je crois qu'on clôturera par cela la journée.